Hello, welcome to Vasily on behalf of the host, and thank you for having me. My name is Trasvin Jittidecharak. I am a Thai, came from Thailand. It took me longer than 24 hours to be here. But I'm very pleased to be here, and thank you, the host, for inviting me. And today we are talking about the most important issues. Well, not the most, everything is important in publishing. You know, publishing is something that one thing is never enough. We can't exist without the author, we can't exist without bookseller, we can't exist without a printer, or maybe we can be an e-book in the future, but I mean somebody who do a medium for us. And without good content, good content cannot be without freedom to publish. You need to be sincere to expressing yourself. And somehow around the world, not every country, not everywhere that have freedoms of expression and freedom to publish. There's always an obstacle. And today I'm very pleased to be here with you and with my new friends here. We first met, but we had met virtually before. Let me introduce you to them. Or actually introduce them to you. Excuse my English, it's not really working after all this flying. Next to me is Mehmet Erkurt, a Turkish publisher and an editor, a deputy editor-in-chief at Censorship Publishers. Mehmet graduated from the communication faculty at Galatasaray University, and he began his career as the assistant editor in Gunel Publisher in 2006, before being made responsible for the marketing and communication. He completed the translation study MA program at Boğaziçi University, which working part-time as a marketing editor responsible for publishing house website and social media account. As the responsible editor of On 8, he has translated many books from French to Turkish. Since 2016, he was worked as a fiction editor at Censorship, where he is also a deputy editor-in-chief. He regularly writes reviews on children's and young adult fictions, which he organized book club mainly with young adults readers, as well as a seminar on fiction and editing in writing workshop with adults. So please give him a warm welcome. And my further left is Irakli Kakabadze. He's a Georgian writer, but living in Istanbul. Irakli studied at Tbilisi Spiritual Academy, University of Tbilisi and Petersburg. He teach and was the editor of the journal Mastavelbili, which means teacher. Did I pronounce it right? Teacher. Okay, whatever. I'll teach you a Thai lesson one day. And the internet papers. So he's an author of poetry and prose collections, several of them. You can read all the titles in the program. And in 2018, he's translated collections of poems, Istanbul Traveler Guide by Turkish writer Rumus Dersinos, who is descendant of Georgian Muhajirs. His poem written under the name, now I can't pronounce,
Aiki? Sorry? Your pen names. Okay, that's it. It was 2013 bestseller. He works and translates into the Turkish, Lithuanian, and Russian, French, English, and Belarusian languages. He has participated in numerous literary festivals and programs and is actively involved in defending human rights and freedom to speech. At present, he lives in Turkey, Istanbul, where he's found the Georgian Culture Center Kalaktioni, and the Association of Georgian Countrymen in Turkey. He teaches Georgian language in several education institutions. The Turkish translation of his book of Exodus extended in the list of Turkish bookstore chain Pandora bestseller in 2020. And our third panelist, who you see in that behind me and watching me closely, breathing on my neck, is Gunel Movlud. Mevlut. Okay, Mevlut. Ivanova, thank you. Can you pronounce my last name? Jittidecharak? You can try pronounce my last name. Was born in 1981 in Jabril, the region of Azerbaijan. She was forced to flee her hometown in Nagorno-Karabakh. Okay, good. Region in... Well, come on, come with me. Okay. All right, good. Gunel Movlud was born in 1881 in Jabril, region of Azerbaijan. She was forced to flee for hometown in Nagorno-Karabakh region. Then 200. Okay. Thank you. You see, we're talking about this serious subject. You better approach it with humor, because only humor makes us stand strong against the powerful one. Without humors, we cannot fight. And that's my approach. You know, I'm not laughing about serious matter, but I think we should laugh, and laugh give you hope and give you strength and friendship. Gunel, I don't know whether I should continue trying to read your bio or what. I hope you don't mind. Okay. Movlud has published a few books and a novella. Her poetry had been translated into English, Russian, Georgian, Armenian, Ukrainian, German, and Norwegian languages. So I think we will start after a few laughing. So the first round that I would like to invite my panelists, co-panelists, to start to provide their background. Could you please? Yeah, is that? Oh, here you can have mine. Thank you, Trasvin. Unfortunately, we cannot say that Turkey has a good report on freedom of publishing. We can clearly see in the freedom of publishing reports that the Turkish Publishers Association has been keeping since 1995. And these reports contain, I will read it, investigations and lawsuits filed against publishers, authors, translators, and printers because of the contents of the book. Print houses, sorry. Excuse me. Court decisions confiscating and banning books, de facto censorship implemented on publications, obstructions during the stages of publication, distribution, and publicity, prevention of access to publications in prisons, schools, and universities, as well as complete ban on reading and writing activities, pressures on the press and the internet, changes in related legislation, international reports, and European Court of Human Rights rulings. So we are faced a similar picture in the reports of international rights organizations. According to the
2021 WordPress Freedom Index published by Reporters Sans Frontières since 2013. Turkey, which has been among the last 30 countries for 7 years, is now 153rd among 180 countries. In Freedom House's 2020 report, which evaluates fundamental rights and freedoms around the world, Turkey was ranked 146th in the freedom ranking of 195 countries, in other words, in the group of unfree countries. When we look at the last 2 decades, in the first half of the 2000s, we were mainly witnessing a pressure concentrated on political publications opposed to the government, which still continues today, of course. But now, censorship has increased on moral, on religious and cultural grounds, as well as on issues such as gender identity, sexual orientation, and obscenity that covers the last 2 of them. Other reasons cited for censorship and indictments include insulting religious values, making propaganda for a terrorist organization, insulting the president, insulting a public official, publicly humiliating the Turkish Republic and the state, of course, threats to public security, and today, with a single decision, the court can confiscate dozens of books by a publisher at once, or it can stop its publication and prohibit its distribution and sale. In fact, there's a precautionary measure in terms of preventing printing, publication, distribution and sale for a work that has not been yet published. It can happen too, just because the author shared the book cover on his social media account. So, how do censorship mechanisms work in Turkey? When we look at the Publishers Association reports, we see that certain publishing houses are constantly banned for the reasons we have just mentioned, or so-called reasons. Today, it has become much easier to make a reader complaint about works through the Presidential Communication Center. Readers can immediately turn anything they find obscene against both local and national values and the Turkish family structure into an official complaint. Social media, of course, plays a major role in this process because the lynching campaigns against writers and publishers on social media are also effective in taking these decisions very quickly. In addition to all of these, one of the most effective censorship mechanisms, I will also talk about a little bit about my field, especially in the publishing of children's and young adult literature, is the decisions of the Board for the Protection of Young People from Obscene Publications. This board, which is affiliated to the Ministry of Family, Work and Social Policies, does not include any expert. Between July 2019 and November 2021, the board declared 24 books obscene on very insufficient grounds, regardless of their value, of course, regardless of the context in which the books are published, regardless of the identity of the author, the time and the purpose of writing, and regardless of the integrity of the work. 9 of them were the category of adult fiction, and 15 were children's and young adult books. Of course, the freedom to publish is not limited with book publishing. Some publishers may be prevented from participating in certain local book fairs as a result of the instructions given by the municipalities. The establishment of some libraries can be stopped by the district governorships on the ground that the necessary permission is not obtained, and it is possible to hear very plain answers like prohibited publication, problematic content, very vague notions, content disrupting the security of the institution, as reasons for book bans, for example, in prisons. And the prison administrators can give some very arbitrary decisions, can have arbitrary decisions.
And publications other than Turkish, especially in Kurdish, are rejected on the grounds that there is no officer who speaks Kurdish and who can control the contents. And also they can add sometimes, if you can pay for the translation, we can at least control and decide what to do. The increase in violations of rights in the field of press and internet freedom still continues, for sure. Especially during the COVID pandemic, some journalists were detained for their reporting on the pandemic. And of course, there are still journalists and media workers in prison, less than last 2 years, but still. And I finish with your question, Trasvin. Since 1995, along with the Freedom of Publishing reports, the Turkish Publishers Association gives the Freedom of Thought and Expression Award every year to support writers and publishers who fight for freedom of thought and expression in order to, of course, both support and draw the public's attention to this struggle. It is awarded to an author and a publisher, as well as an independent bookstore that continues its business with determination under harsh economic and political conditions. In fact, a special award was given to lawyer Mehmet Ümit Erdem this year. It was a special award, and these awards are given with the same single wish every year, hoping that these awards will not be needed again. Thank you. Thank you. Irakli, could you go, or should, no, you first and then, yep. Thank you. Hello, მე ქართულად ვისაუბრებ, უფრო კომფორტული იქნება ჩემთვის და ჩემს ნაზრებს უკეთ მოვიტან თქვენამდე ქართულად, თან ამას თავისი დადებითი მხარე აქვს. ერთი, რომ თქვენც მოისმენთ ქართულ ენას პოეტისაგან, უფრო მუსიკალურად, ვიდრე აქამდე დავუშვათ მოგისმენიათ. ჩემს საუბარს დავიწყებ წარსულიდან, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან მძიმე წარსული გამოვიარეთ, საბჭოთა წარსული, სადაც ცენზურა როგორც ასეთი იყო ნორმა, მეტიც ცენზურა იყო არა მხოლოდ საგამომცემლო საქმეში, არა მხოლოდ წერლობაში, არამედ ცხოვრებაში. ჩვენ ძალიან გავართ პრობლემებით ჩვენს მეზობელ ქვეყნებს, როგორც არის სომხეთი, აზერბაიჯანი, უკრაინა და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ეს მძიმე წარსული ერთიანი გვაქვს. თუმცა დღეს პრობლემები რამდენადაც ერთმანეთს გავს, ისე განსხვავდება. ჩემი საუბარი გაგიკვირდება და მინდა დავიწყო აზერბაიჯანიდან, იმიტომ რომ ეხლა რითიც ვარ მოცული, მინდა თქვენც გაგიზიაროთ. მე ახლა თარგმნი ქართულად აზერბაიჯანელი შესანიშნავი მწერლის, შეიძლება ითქვას ძალიან კარგი მწერლის, შესანიშნავი მწერლის, აქრამ აილისლის რომანს ქვის სიზმარი, რომელიც მწერალმა რუსულად გამოაქვეყნა, ვერ მოახერხა საკუთარ სამშობლოში გამოქვეყნება, იმის გამო რომ ის სწორედ გამოირჩეოდა ძალიან ჰუმანური თავისი პოზიციით, მოქალაქეობრივი პოზიციით და ტოლერანტულობით და მწერალს ამის გამო შეხვდა საკუთარ სამშობლოში ძალიან დიდი პრობლემები, დაწვეს საჯაროდ წიგნები, ფაქტობრივად შიდა პატიმრობაშია, ჩამოართვეს სახელმწიფო პენსია, ჩამოართვეს წოდება სახალხო მწერლისა და მოკლედ შეიძლება ითქვას, რომ გამოიარა ჯოჯოხეთი მწერალმა, რომელიც ახლაც შეიძლება ითქვას ამ ჯოჯოხეთს გადის. სწორედ აი ამ წიგნს ვთარგმნი ახლა ქართულად და მეც მინდა რომ ქართული ამბებიც მოგიყვეთ. ჩვენ ასეთი მძიმე არ გვქონია ჩვენს დემოკრატიულ, ასე ვთქვათ, განვითარების აი ამ ეტაპზე სურათი, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენთანაც არის პრობლემები და პრობლემები ძირითადად რა თქმა უნდა მოდის ყოველთვის იმ ადამიანებისგან, ვინც ხვდება ხოლმე ხელისუფლებაში. აქ ორმაგი სტანდარტი არსებობს, ერთი არის, როდესაც კანონით იგრძელება და მეორე არის, როდესაც კანონი აკრძალავს, მაგრამ ხელისუფლებას შეუძლია სხვადასხვა გზები გამოიყენოს, რომ თუნდაც გამომცემლობის წინააღმდეგ, თუნდაც მწერლის წინააღმდეგ, სახელის წინააღმდეგ გამოიყენოს უამრავი ბერკეტი და ასეთი ბერკეტი ბევრია და მათ შორის ერთ-ერთი არის
მაგალითად, საბჭოეთის შემდეგ, ვინც შეიძლება ითქვას და პარადოქსი შეიძლება იყოს, ეკლესია, რელიგიური გრძნობები, ეგრეთ წოდებული ბჭყალებში ვთქვათ, ზნეობრივი, ასე ვთქვათ, პოლიცია, რომელიც მწერალს უწესებს აი ამ, ასე ვთქვათ, საზღვრებს და შეუძლია ადამიანთა ჯგუფი განაწყოს მწერლის წინააღმდეგ. აი, ჩვენთან სულ რამოდენიმე პანელის წინ იყო პოეტი პატაშამუგია, რომელიც არის ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო პოემისა ანტივეფხისტყაოსანი, ასეთი პოემისა, ანუ ვეფხისტყაოსნის ჩვენი ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, ლიტერატურული ძეგლის ანტივარიანტი და იყვნენ ასეთი ოდიოზური პიროვნებებიც პარლამენტში, რომლებიც მოუწოდებდნენ წიგნის გაყიდვების აკრძალვას. იყო ასეთივე ძალიან ბევრი შემთხვევა, ბოლო რაც შემიძლია კიდევ ერთი გავიხსენო, ეს არის დაკავშირებული ჩვენს შესანიშნავ პოეტთან, რომელიც ახლა საქართველოში აღარ ცხოვრობს, ზვიად რატიანთან, რომელსაც სწორედ აი ამ რელიგიური გრძნობების გამო, როდესაც პრობლემები შეექმნა პოლიციასთან, სწორედ აი ასეთი რელიგიური ისტორია მოუგონეს, რომ მან შეურაცხყოფა მიაყენა რელიგიურ ლიდერს და ამის შემდეგ აგორდა, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ანტიკამპანია, სახალხო ანტიკამპანია, უნდოდათ აეგორებინათ პოეტის წინააღმდეგ, რა თქმა უნდა, ეს იყო მორალური და ფსიქოლოგიური ტერორი მასზე. და არის კიდევ ერთი ბერკეტი, რომელიც შეიძლება ვთქვათ და ეხლა ჩვენ ძალიან გვაწუხებს, ეს არის, როდესაც სახელმწიფო სწორედაც აიგნორებს ისეთ ღონისძიებებს, სადაც შეიძლება სიტყვის თავისუფლება იყოს განსაზღვრელი. მაგალითად, შეუძლია კულტურის მინისტრს არ დააფინანსოს წიგნის ფესტივალი, მაგალითად, რაც მოხდა წელს, ასევე შეუძლია რომ დაუშვათ დაფინანსებულ კულტურის სამინისტროს მიერ დაფინანსებულ ლიტერატურულ კონკურსზე საკუთარი ცენზური, ასე ვთქვათ, ბიუროკრატიული, ასე ვთქვათ, აპარატის წარმომადგენელი ჟიურის წევრად შეიყვანოს და დაუშვათ არ დააფინანსოს თბილისის საერთაშორისო ლიტერატურული ფესტივალი, რაც ასევე წელს მოხდა. ანუ არსებობს უამრავი გზა, გარდა იმისა, რომ დაუშვათ, რასაც ჩვენი კოლეგა თურქეთიდან ყვებოდა, თითქოს დემოკრატიული კანონები არსებობს, თითქოს დემოკრატიულად უდგებიან პროცესს, მაგრამ არსებობს აი გზები, რომლითაც ძალიან ადვილად შეიძლება გაიბრძოლო მწერლობის, გამომცემლების წინააღმდეგ. მე მინდა აქ ხაზი გაუსვა ერთ ძალიან მნიშვნელოვან თემას, ქართველი გამომცემლების, ასე ვთქვათ, შესაქმებად, იმიტომ რომ საბედნიეროდ ისე მოხდა, რომ გამომცემლები აი ამ წნეხის ქვეშ არ ექცევიან ძალიან ხშირად, ძალიან ესეთ პოზიციას, მოქალაქეურ პოზიციას და ეს განსაზღვრავს იმას, რომ მწერლები, ქართველი მწერლები ხშირად თავისუფლად გრძნობენ თავს და უფრო უშიშრები არიან სახელმწიფო სისტემასთან და მანქანასთან, რომელიც მათ უპირისპირდება. ამიტომ გამომცემლებს ძალიან დიდი როლი აქვს თამაში, რამდენად შეიძლება რომ ჩვენ მწერლები თავისუფლად სუნთქავდეთ. Okay, great, thank you. Gunel, would you like to start yours, please? And welcome. Yep. Have you heard me? I've tried to look at her eyes, but I remember she can't look into my eyes. Yeah. Gunel, would you like to speak about, give us a little bit on your background and the situation? Excuse me, can you repeat your question? I can't hear. Right. So. Yes, Gunel, could you please provide the background of your situations and what have you been through for the first round? It's Okay, I understand. Excuse me. good, thank you. Здравствуйте, я извиняюсь за то, что сейчас говорю на таком политически неудобном языке. Но в этом есть какая-то историческая правда и наш общий региональный бэкграунд.
И хочу сказать, что заодно и цензура, и политический заказ тоже начинается в Азербайджане со времен Советского Союза. Когда разрушился Советский Союз, многие писатели думали, что все, цензуры уже не будет, мы будем свободны своим творчеством. Но, к сожалению, со временем пришла уже не только политическая цензура, еще и пришла, как сказал пришла еще и региональная, и цензура региональная, и цензура менталитета, цензура культуры. Конечно, политическая цензура, она устрашает, это неудобно, и не только издатели, но и писатели чувствуют эту цензуру на себе. И многие книги, не то что остаются неизданными, они вообще остаются не написанными. Потому что писатель, который не следует этой цензуре, дело не он потеряет свою жизнь и арестует, он просто может превратиться в маргинального творческого человека, до которого будут закрыты все двери. Но лично я, как писатель-феминист, чувствую не только политическую цензуру, я еще чувствую очень страшную цензуру менталитета и цензуру религии. С того момента, как в 2013 году потерял свою жизнь писатель Рафик Таги, Рафик Таги потерял свою жизнь, его убили после его антирелигиозной статьи. Его смерть была таким страшным сигналом не только для писателей, но и для издателей, что эта тема становится страшной, эта тема становится опасной. Также в Азербайджане, как в стране мусульманской и как в стране кавказской, цензуру очень явно чувствуют женщины-писатели. И также писатели ЛГБТ-персоны, которые вынуждены скрываться под другими именами. Потому что есть огромное давление со стороны менталитета. Многие издатели, даже если государство, правительство им это не запрещает, многие издатели просто не хотят выпускать книги, написанные феминистами или ЛГБТ-персонами. Также политические взгляды, не только политические, даже взгляды и ценности писателя имеют значение для издателей, которые не свободные. Например, в прошлом году мою книгу запретил один букселлер, просто из-за того, что я была против войны.
Он сказал, что книга писателя, который не поддерживает войну на Карабахе, просто не может быть в их магазинах. Но я очень рада, что даже в такой ситуации остаются один-два издателя, которые могут издать политически неудобную книгу, культурно-религиозно неудобную книгу. Это очень важно, потому что мало написать хорошую книгу, эта книга еще должна быть издана, и издатель, исходя из своих навыков маркетинга, навыков издателя, еще должен издать и раскрыть. Я очень благодарна тем людям, тем издателям, которые в такой трудной со всех сторон ситуации продолжают делать свое дело. Okay, great. Thank you. I promised Gwansa that I would, normally moderator shouldn't talk, but I had been asked to give you guys some background about Thailand, where I came from, and the situation in Southeast Asia, which we also have a problems that I want to share with you, but briefly. I mean, in Thailand, we are infamous with the Article 112, which means you can't say anything negative about the king and his family, just immediate family. But besides that, in Thailand, you can publish almost everything, anything. LGBT is now our soft power. Just this morning, Nikkei review report that Thai government is supporting the gays movies. It become a new powerhouse just like the K-pop. It's really popular in Asia. Even in China, that banned this Y series. The young Chinese was, using what you call it, VPN and escape and watching this. So that's situation in Thailand. In Malaysia, it's also have problems that you can't criticize Islam, of course. And they are worse because the cartoonists who mimic the previous wife of the prime minister, who's a scandal, also get sued and, other issues like that. Indonesia probably is the best, but they have a fanatic and fundamentalist Muslim, and in Aceh you can't do much. And Aceh is an important state, important province in Indonesia because it have oils. So, in the Philippines, I think it's similar in Turkey that religious become sort of big, and they have a big the Muslim population and Catholic population is in a balance, like several 10 millions, and they always disagree on things. And so that is very sensitive issue. We not mention Brunei, that's suppression. Singapore, it's very sophisticated. I talked to our friends here at lunchtime that in Singapore there is no banned book. Because when you think about going to publishers, you will receive a phone call from a government, and that's it. It's finished. Because Singapore, and don't let any government know this, very clever. They won't arrest you, but they will freeze the account of the publishing company, which means nobody's get paid. And that is worse than anything else. In Thailand, the publisher or the writer, either one, might get arrested, but they won't freeze our account. So you're still able to do something, operations, but no, not in Singapore. They're very clever. So who else in the region? Myanmar, I don't have to talk about Myanmar. It have a very brief period of freedom. But before that, it used to have very severe censorship law and
sort of have a nickname like ink over, rip out. That means the censor, you submit the manuscript. If the censor officer didn't like anything, they ink out or rip it off. And now, I mean, back since last year with the coup, things went gone worse. Book business in Myanmar, I mean, we didn't hear anything from them until early this year. I received some order from Myanmar bookshops. So that was pretty good, but very small order. And in Vietnam is thriving, but Vietnam have no freedom to publish whatsoever. It's a socialist government, so you can't do anything. One of the IPA Freedom to Publish Award, then it wasn't pre-wartime yet, received the prize from IPA. And after that, he received all sorts of threat from the police. His parents been harassed. He was thrown out from his apartment. You know, the landlord didn't want him to stay longer. But they fight on, and things in Vietnam is interesting. If I have more time in the future, I'll tell you. And then in Laos, that's severely similar to in Vietnam. And in Cambodia, you can publish anything, but tomorrow you may be dead or get the acid poison, you know, throw on your face. That kind of thing. But you see, their press freedom index is really high because the press just said, oh, it's print. They didn't care about the writer or the publisher is dead or injured, no more. So that's about our situations. It's not pleasant, but we push the limit too. In Thailand, we push the limit too. Recently, we have a children's book publisher published 2 sets of books. The problem with it is it just said that it's suitable for 2 years old up to 112 years old. That's a mock of the Article 112, you know, the lèse majesté. The thing is, some of the book is not fit for children, for sure, that I bought 2 sets anyway, and I checked. But we push the limit. So that's how situations my country. In my case, I publish in English, so actually I criticize government a lot, but I got away with it because nobody, not from the government, read English books anyway. It's almost like in the Renaissance time, you know, that if you publish in Latin, it's fine. Don't publish in Italian, not that kind of thing, then the Pope won't touch you. So it's the same thing in Laos. One of my authors could have written anything, and the party didn't sort of bother. But once that book is translated, then he was threatened to kick out from Laos. So that's how it's happened. So let's get back to your region. I heard that you have gone through all these situations, but you know, Turkish Publisher Association is very strong, and we appreciate their work on support and promote freedom to publish. But how you all sort of doing things and try to help or working it out, you know, or push the limit in this kind of situations? I mean, without censoring yourself or give it up, you know, pretend that nothing happened. Of course, it all becomes by taking risks, which is we cannot do without. We cannot do without. And of course, international community is very important and helping. But in such times when censorship is operated with such determination, unfortunately, political powers have the tendency to turn completely into themselves. That means the political power closes its ears to all international mechanisms. It tends to ignore even international court decisions, even if
cannot do this at the legal level. It does not accept to be weak in front of the electorate. It's trying to consolidate it. That's why, first of all, when publishers face such banning or, let's say, censorship, they should immediately resort to domestic law. Domestic law, because we know that there are many obscene publication decisions and banning decisions that have been cancelled. And of course, all these observations, like you said, Trasvin, that the Turkish Publishers Association is also a member of IPA's Freedom to Publish Committee. I think you mentioned it by saying that. Of course, it's a big help and lobbying we appreciate a lot as publishers. But of course, facing the censorship, sometimes publishers take some not unpreferred measures like self-censorship, which is the worst of the cases. Like you want to publish a book and you want to publish it for many good reasons, but if you want to succeed it, you better change one or two phrases, sentences, or eliminate them. For example, it's a great thing to hear that in Thailand, LGBTI plus is now soft spot, but in Turkey, all kind of sexual orientations except heterosexuality is ignored more than ever. We are going backwards, unfortunately, since the 2013 and 14. There were some reforms, but they're all eliminated. I can give you an example. For example, for this reason, the books of Alice Oseman's famous Heartstopper series were declared obscene publications. For example, Elizabeth Bramy and Estay Bion's Declaration of the Right of Boys and Declaration of Right of Girls were declared also obscene publications, and they were put in a bag. And being put in a bag means that you don't see the cover, you only see the name of the title of the book and the phrase saying that bad for children, like cigarette packs. Yeah. Of course, when we see this kind of books, we go to buy them, but you cannot reach anymore the whole public, the whole public. And for another example, of this Declaration of the Rights of Girls and Boys, the translator Burcu Oğuz, an indictment was drawn against her on the charge of publishing and mediating the publication of obscene words. And of course, a lawsuit was filed demanding 3 years of imprisonment. Of course, it's cancelled, but absurdly, the translator was held responsible for both the publication, distribution, and even the illustrations of the book. Meaning that there's no notions in this kind of punishments, let's say. And of course, it goes without saying that all these books were immediately removed from digital platforms, digital sale platforms. And another thing is, for example, unfair attacks on publishers. Another example, Doris Rubel's Where Do Babies Come From? It's a book about sexual education, actually. It's not about social life. Also was accused of obscenity in Turkey. The publisher Mikado Yayınları pulled the book from distribution, but also had to suspend its social media accounts, which is an important advertising medium, of course. But the sad thing is, 2 years after the event, the more sad things, the publishing house had to declare bankruptcy due to falling sales. So if you are an independent, small-scale publishing house, the risks can be higher. You can use your economic power. And even the Ministry of Family, Work and Social Policies launched hotlines like individuals can put complaints by telephone or send directly via WhatsApp about their
complaints on books. So that's why now publishing houses and mostly writers turn themselves into self-censorship, just as Arman said today. Just like media workers, writers and publishers were indirectly affected by these attacks and turned into self-censorship. And writers are afraid to write outside the imposed values about society and family. In publishing, it becomes now easier for diversity and creativity to be replaced by monotony and mediocrity. So we are trying as publishers to be most creative, as we didn't even become until today, by choosing our titles. And what's important here, I think, it's transparency. If we need to do something about the book, we talk with the publisher, or we don't publish at all. We don't publish at all, or taking sometimes we take risks to publish books, and we know what can come. When წერლებს ამაზე ერთი რამ შეგვიძლია ვთქვათ, სოლიდარობა და სოლიდარობა, იმიტომ რომ თუ ჩვენ არ ვიქნებით ერთმანეთის მიმართ სოლიდარულები, რა თქმა უნდა, ამ პრობლემებს ერთი მწერალი, ერთი გამომცემელი წინ ვერ აღუდგება. აი ამ სოლიდარობის მაგალითაც მოგიყვებით, მე რო ვახსენე კულტურის მინისტრის გადაწყვეტილება, რომ ცენზურა დაეწესებინა ლიტერატურული კონკურსისთვის და თავისი კანდიდატი ჩასვა ჟიურის წევრად, მაშინ ქართველმა მწერლებმა ეს სულ ახალი ამბავია, მოხსენით ლიტერატურული კონკურსიდან ჩვენი წიგნები. და ეს სოლიდარობა იმდენად დიდი იყო, რომ ერთი წიგნიც არ დარჩათ ლიტერატურულ კონკურსში განსახილველად და ჩაიშალა კონკურსი. შემდეგ საქართველოს პენცენტრმა და წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციამ თავისუფალი კონკურსი ჩაატარა, სადაც ყველა მწერალმა თავიდან მიიღო მონაწილეობა. ამიტომ სოლიდარობა და ერთმანეთის პრობლემებით დაკავება ეს არის ყველაზე დიდი რამ, რაც შეგვიძლია ამ შემთხვევაში შევთავაზოთ საზოგადოებას და ჩვენ აი ამ პრობლემებს, რასაც ახლავს საუბრობთ. მე მინდა ერთ პრობლემაზე კიდევ გავამახვილო ყურადღება, ჩვენ როდესაც საუბრობთ ცენზურაზე და სიტყვის თავისუფლებაზე და როდესაც საუბრობთ საქართველოზე, მე მინდა თქვენ იცოდეთ, რომ ჩვენ საუბრობთ მხოლოდ და მხოლოდ იმ ნაწილზე, რომელიც არ არის რუსეთის მიერ ოკუპირებული, იმიტომ რომ საქართველოს 20% დღესაც ოკუპირებულია რუსეთის მიერ და იქ, რა თქმა უნდა, ჩვენი სიტყვა არ ისმის, ჩვენი წიგნები არ ვრცელდება, ჩვენი ლიტერატურა არ იყიდება. აი მაგალითად, ჩემი წიგნი, რომელიც აფხაზეთის ომზეა, 11 წლის ბიჭი ყვება ომის ტრაგედიაზე, ვერასოდეს ვერ წაიკითხავენ აფხაზეთში, იმიტომ რომ ქართული წიგნი არ შედის ამ რეგიონში. ანუ იქაური ჩვენი მოქალაქეები, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ცხოვრობენ, ვერასოდეს ვერ წაიკითხავენ წიგნს იმ ომის შესახებ, რა თვალთა ხედვითაც მე დავწერე, როდესაც შეიძლება დავუშვათ ის წიგნი წაიკითხო მსოფლიოს ნებისმიერ რომელიღაცა ქვეყანაში და კუთხეში თარგმნილი. აი ჩემსავე ქვეყანაში ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ამ წიგნს ვერ წაიკითხა. ანუ ეს სიტყვის თავისუფლებაზე და ცენზურაზე როდესაც საუბრობდა საქართველოზე, მინდა რომ თქვენ კიდევ კარგად იცოდეთ, რომ საუბრობთ მხოლოდ იმ ნაწილზე, რომელიც არ არის ოკუპირებული რუსეთის მიერ. აი ამ უკრაინის ბრძოლამ და ომმა ჩვენ კიდევ ერთხელ კარგად გვაჩვენა, რამხელა ძალა აქვს სიტყვის თავისუფლებას და რამ შეუძლია გააკეთოს სიტყვის თავისუფლება იმისათვის, რომ ვიყოთ სოლიდარულები და აი ამ შემთხვევაში უკრაინის მაგალითად ეს კარგად აჩვენა, რომ იქიდან გაჟღერებულმა და არაპროპაგანდისტულმა, რომელსაც დაუშვათ იყენებენ ხოლმე სხვა ქვეყნაში და ხელისუფლები და სწორედ სიტყვის თავისუფლების წინააღმდეგ, თავისუფლმა სიტყვამ და ძალამ მოახერხა ის, რომ ჩვენ და ცივილიზებული სამყარო ახლა სოლიდარულია უკრაინის მიმართ. ამიტომ კიდევ ერთხელ საუბრის დასაწყისს დაუბრუნდები, რომ ახლა ჩვენ რაც შეგვიძლია, როდესაც კანონმდებლობით, სასამართლოთი ვერ ვიბრძვით, შეგვიძლია ვიბრძოლოთ, რომ ერთმანეთის მიმართ ვიყოთ სოლიდარულები. Okay, thank you. Yes,
Can you share with us your Я не thought? услышала ваш вопрос. We are coming up about, how do you handle the situations and how would you, trying to get away with it or fight back. Да, спасибо. Я согласна с моим коллегой Иракли, у нас тоже азербайджанские писатели тоже спасаются в какой-то роде солидарностью, помогают друг другу. И те писатели, которые живут за границей и какие-то возможности материально или со своими связями помогать своим коллегам, которые живут в Азербайджане. Также Азербайджан — это страна, которая может в этом регионе, страна, которая самое большое число пользователей Фейсбука во всем регионе. Я имела в виду, это страна, которая самое большое число пользователей Фейсбука. И эти социальные сети дают нам возможность рекламировать, продвигать свои обходя эту систему цензуры, которая создало правительство, обходя издателей, обходя сетей магазинов, обходя телевидение и радио. И в какой-то мере это помогает, потому что благодаря социальным сетям мы стали более независимые от этой большой сети, которая под взглядом государства. Это также помогает, живя за границей, продолжать быть писателем в Азербайджане и издавать в Азербайджане. Но это помогает в том случае, если эти писатели, они известны, и таким образом они могут продвигать себя через социальные сети. Но у начинающих писателей таких возможностей нету, они не популярные, и поэтому они вынуждены входить в эту систему, которая зависит от мнения, от цензуры правительства. Но иногда даже это не помогает. Последнее время, особенно за последние 5 лет, я чувствую тотальная потеря надежды у азербайджанских писателей. Они уже не надеются ни на чего. За последние 5 лет 3 азербайджанских поэт-писателей закончили свою жизнь самоубийством. И в этом не было ничего политического. Это было просто потеря надежды. У них ничего, и они жили в бедности, и у них не было никакой надежды в будущем быть популярными, продвигаться, потому что у них просто вот этого все возможности у них не было. И я думаю, это самое страшное, что может цензура и самоцензура сделать с творческим человеком. Это полная потеря всякой надежды на будущее.
Да, в общем, общая картина, она такая безнадежная, если тебе не помогает какие-то фонды за границей. Есть также языковой барьер писателей, которые вовремя не выучили мировые языки. Также нет свободных таких книжных литературных фестивалей, как в Грузии. Поэтому в плане того, чтобы обойдя правительство, как-то выкручиваться и как-то продолжать существовать, в этом плане мы сильно уступаем Грузии. То есть таких институтов, как в Грузии, как Тбилиси Writer House или ассоциация издателей, таких свободных ассоциаций в Азербайджане нет. Ассоциация же есть. Все удачные инициативы, они персональные и единичные. То есть мы никак не смогли воплотиться в какой-то единственный институт или в какие-то организации. Thank you. I think it sounds kind of depressing, but if we could give a last word for our audience here, what should the international community do to support freedom to publish? So, please. Okay. We went a bit depressing, but I'm not hopeless, and I refuse to be pessimistic about the subject because we see many changes, especially in Turkey and in children's literature already. Because in 1990s and also 80s, children's literature were very didactical and educational. This still goes on, but now people are striving for creativity and new approaches. So what I see is the time will come already naturally for readers to refuse all kind of censorship, especially for the in the public opinion, I mean. And for the international community, of course, it's always very helping and invigorating the participation of and the monitoring of the international community, because in that kind of situations concerning censorship, it's very easy to feel yourself alone and isolated. First of all, you know that you can find a voice in the world. Your situation is cared. There's an institution who's caring about that. So all we have to do, I think, is to be always in close contact, close solidarity, and share our reports and make an actuality about that. შეიძლება ბევრი ვიკამათოთ და სხვადასხვა მოსაზრება იყოს ამ თემაზე, მაგრამ ორველს აქვს ასეთი რამ ნათქვამი, რომ უშიშარი ადამიანები წერენ კარგ რომანებს, ანუ ქმნიან კარგ ლიტერატურას. ამიტომ როგორც მწერალი, ამ შემთხვევაში ვამბობ, რომ სწორედაც ჩვენი ერთ-ერთი მოვალეობა პოეზიისაც, იმ ლიტერატურასაც ვქმნით და ლიტერატურისაც ზოგადად, რომ მოვლენებს საკუთარი სახელი დავარქვათ, ყველაფერს საკუთარი სახელი უწოდოთ, ან ის სახელი, რომელსაც როგორცაც ჩვენ ვხედავთ. აქ
ძალიან მნიშვნელოვანი როლი აქვს რა თქმა უნდა საერთაშორისო საზოგადოებებს და ძალიან ძლიერი უნდა იყოს ჩვენს ქვეყანაშიც ისეთი ორგანიზაციები, როგორიც არის თუნდაც ეგრეთ წოდებული პროფკავშირები, აი პენ საქართველოს ახლახანს უფრო გაძლიერდა საქართველოში, იყო პერიოდი რომ გაჩერებული იყო მისი მუშაობა, ახლა პატა შემოგია ჩვენი წინა პანელის სტუმარი ხელმძღვანელობს პენ საქართველოს და აი ასეთი ორგანიზაციები, რომლებიც გაერთიანებს წერლების უფლებებს და გაერთიანებს წერლებს, ძალიან ქმედითი არის ხოლმე სახელმწიფო მანქანის წინააღმდეგ. და აი მე ჩემს საუბარში რო დავიწყე საუბარი აქრამაილისლით, აი როდესაც 2013 წელს ეს ამბები ხდებოდა, მაშინ ჯერ კიდევ საქართველოში არ იცნობდნენ კარგად და არ იცოდნენ მის სახელი, ჟურნალ ლიბერალში გამოვაქვეყნე ღია წერილი, მივმართე მაშინდელ ქართულ მწერლებსაც, აზერბაიჯანელ მწერლებსაც, ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც, რომ რამენაირად ეს კაცი და ის რეპრესიები, რაც ამ კაცის წინააღმდეგ ხორციელდებოდა, რაღაცნაირად ჩვენ მიგვეტანა საერთაშორისო საზოგადოებამდე და იქნებ გადაგვერჩინა მწერალი იმ რეპრესიებისა, რომელსაც საკუთარი ხელისუფლება უწყობდა. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიძახი, რომ არ უნდა შეუშინდეთ და უნდა ვამხილოთ ყველგან და დავიცვათ ყველგან თავისუფალი სიტყვა, როგორც შეგვიძლია, რა ხერხებითაც შეგვიძლია. Thank you. Moderator, your turn, please. I have Можете перевести вопрос? Очень плохой звук, я не слышала вопрос. Вопрос был такой, что как можем и что можем делать, чтобы эти проблемы... What can the international community do to, support the region situation? I'm sorry. Международное сообщество, если я и правильно понимаю... Да, международное сообщество, да. Ага. Я думаю, международное сообщество в первую очередь должно показать интерес к книге в Азербайджане, интерес к культуре, интерес к писателям. Потому что я последние 6-7 лет я живу в Европе, и каждый раз, представляя азербайджанскую литературу, я остаюсь лицом к лицу перед таким удивлением, что, оказывается, в Азербайджане тоже есть литература. И меня очень злит всегда, что от азербайджанских писателей всегда ожидают какие-то активистскую деятельность. Не каждый творческий человек обязан быть активистом. И от писателя ожидают какой-то политический бэкграунд, который он просто не обязан. У нас такая география, что Азербайджан интересен международному сообществу только в контексте политики, только в контексте прав человека. Но это не тема всех писателей в Азербайджане. Они просто обязаны быть свободными, а не активистами, что от нас всегда ожидается. И это приводит к тому, что когда азербайджанский издатель просит у международных литературных грантов какую-то помощь на издание книги, всегда есть такое требование, как права человека или как политика. Но в Азербайджане очень много хороших писателей, которые не могут издать книгу, но они не активисты, но в то же время очень хорошие писатели.
Я думаю, что ожидания и требования к писателю быть активистом это тоже цензура. Для меня как писателя такой проблемы нет, потому что я как писатель всегда была политичным. У меня всегда была еще оппозиционная как бы, сторона. Но есть многие писатели в Азербайджане, которые эту деятельность не имеют, и они живут в тотальной безнадежности. Они не могут быть удачливыми в Азербайджане, потому что они не лояльны государству, но они не могут даже получить поддержку из международного сообщества, потому что они, как им кажется, аполитичны. Okay, thank you. Is that we end our talk? And yes, welcome Q&A from the floor. Yes, if it's not. I'm sorry. Gunel Movlud lives not in Azerbaijan, outside. But now in my country we organize Azerbaijan Public Association. But I think in next month we'll get our registration. We'll end it. But now our author tells but more problems in Azerbaijan with publish. It's not the same. It's not like, but she is in a different country and she's not been in Azerbaijan 7 years. But how she can talk about my country? But she's outside now. But maybe she has have own problem with political. It's his problem. Not she cannot talk about with all authors in Azerbaijan. We in Azerbaijan have more publishing houses, independent, and they can publish everything. In Azerbaijan have 7 new KBA printing machines, which cost million euros. I don't think our speaker generalized the society, but it's from her perspective, and you know, people have different opinions. You ask her what's the problem in Azerbaijan, but she's outside, not she's living in Azerbaijan. I didn't ask what is the problem in Azerbaijan. I said just give us her background. That's different. I live in Istanbul, but I am Georgian writer. No, it's not the same situation in my country, what she told. Thank you for share your perspective, and we accept that. It's from different opinion. And this is what democracy is. You know, you share different opinions and listen to different opinions. And you don't have to agree. You can agree to disagree. But thank you for your contributions. But I think you better take it light-hearted because it's happened with us in Thailand too. You know, that why I see that we are suppressed and that our neighboring state of Thailand is heavens, you know. But it's not. And our government would say, our government always say that they're the best government, and I would say, no, it's the worst government. So, you know, it's a different opinions, and that's it. So, but thank you for participating. That's important. Yes, I welcome other questions or comment, please. No? Well, People tired. I think it's the end of the day and everyone is tired. We need a drink. Yes. Oh, okay. What last questions? Oh, it's not a question, but more thank you speech or something like that. Thank you. This was really very interesting, the whole panel. And I want to thank also Gunel. I am personally one of her fans in Armenia because she has been translated into Armenia, and I love your poetry and I love what you do, and I really appreciate what you have told and appreciate your bravery and honesty, and
let's keep in touch. Also, I want to mention, because there is a technical moment probably, that Irakli in the beginning of his speech was talking about Aylisli, Akram Aylisli, because the name wasn't, you just translated an Azerbaijani writer. And the book Stone Dreams is also translated into Armenian to publishing, and it's brilliantly translated into English. So it's a must read. Thank you. Thank you, Georgian Publisher Association, and yes. Oh, one more questions. Yes, please. მე გახლავართ ლია შალვაშვილი, გამომცემლობის ხელმძღვანელი დამფუძნებელი და ასევე საბავშვო წიგნების ავტორი. ცენზურასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი რამ ითქვა და პირადად მქონდა ასეთი შეხება თურქულენოვან გამომცემლებთან და მაინტერესებს თქვენი აზრი. გასაგებია მოზარდებისთვის განკუთვნილი ლიტერატურაში როგორ აქტიურად ერევა სახელმწიფო ცენზურაში. მაგრამ საბავშვო წიგნები თურქეთში მაგალითად გაყიდულია ჩვენი გამომცემლობის 7 დასახელების წიგნი. ერთ-ერთ წიგნში იყო ნახატი გოჭი და ზღაპარი იყო, ოღონდ არა სამი გოჭი პოპულარული, არამედ ერთ-ერთი მოქმედი გმირი იყო გოჭი, პიცა. როდესაც წიგნი უკვე ითარგმნა, შემდეგ ძალიან დიდი თხოვნა და მოთხოვნა იყო იქაური გამომცემლობიდან, რომ ხატვარს, რომელმაც ეს წიგნი დაასურათა 7 წლის წინ, ახლიდან დაეხატა ეს სიუჟეტები და ჩვენ გავაკეთეთ ეს და შევცვალეთ და დავხატეთ. ახალი პერსონაჟი, სადაც გოჭის ნაცვლად ცხვარი იყო. მეორე შემთხვევა მქონდა ასეთი, რომ საბავშვო წიგნში ცნობილი კლასიკოსის იაკობ გოგებაშვილის იავნანამ რა ჰქმნა, მხოლოდ სათაურში იყო სიტყვა ღვინის ქვეყანა. და იმის გამო, რომ იყო სიტყვა, მხოლოდ სიტყვა და არა ფრაზა, ღვინის ქვეყანა, თურქულად წიგნი მოკლედ თითქმის დაიბლოკა. აი საბავშვო ლიტერატურასთან დაკავშირებით თუ შეიძლება თქვენთან შემდგომი თანამშრომლობა, რომ უფრო ზუსტად ვიცოდეთ მოთხოვნები და აი რას აკეთებს კონკრეტულად ის თავისუფალი გამომცემლობები, რომელიც 400-ია თურქეთში, ხომ? აი ამ საკითხის გასაკეთილშობილებლად, უკეთესად გადასაწყვეტად, თუნდაც კიდევ ერთი მაგალითი და დავამთავრებ. პატარა პრინცი, სადაც იქ არის ერთი მომენტი, აი ლოთი, როგორც რედაქტორს გეკითხებით, თავისუფლება მივეცი ამდენის, იქ არის ლოთი ნახსენები და ღვინო და სასტიკად აკრძალულია და საერთოდ უნდა შეიცვალოს პერსონაჟი. აი რა ვქნათ ამ დროს, როგორ მოვიქცეთ? მადლობა. Thank you. Actually, you're totally right. When it comes to pigs and wine, it's not always, of course, book banning or lawsuit. Most of the times, publishers are afraid that the book won't sell at all. Yeah, the main problem, the main censorship comes from this economical fear. You can publish any pig you want, but for the pigs, of course, they can say, some people say, but it's bad how you can do that, how you can be a bad example to our child. They only say, it's not in our culture. What is horrible? Culture and our. It's something very limiting, very excluding everything. But when it comes to wine or, I don't know, any like cigarettes, we directly face this complaint. You are being a bad example for the kids, and you are provoking them to drink or smoke. So at that time, we have, of course, explanations. We don't directly eliminate the sentences. For example, in Can Çocuk, where I work, if we have the complaint directly by email, we answer them. And we say that cigarette and smoking is a part of life, and all you have to do as adults is to discuss
on that about children. Or if you see a pig, you can say, you don't have to say anything. If the child comes to you and asks a question, how they can put a pig in a book, and you can easily answer, because pigs exist everywhere, all around the world, because people drink. We don't know that, but that's the problem. Parents are so afraid that what they teach will be controversial to what they teach, or they will lose this authority of knowledge. That's why we have to work with adults, especially in children's and young adult literature. That's what we try for in conferences, to say that you are adults and you have the power of asking questions together with kids. Asking questions about life. You don't have to know everything and say the final word for every subject. We try, and we have some good results with some people, especially during the book fairs, where personally I love selling books. It's one of the things I love the most in book fairs. And when parents come with a lot of questions, a lot of anxieties, and you explain this way, I know they buy nearly every book they are afraid of at the end of the conversation. That's what lacks, how to discuss about the issues that blocks us. It's a vague answer, I know, but it's the best for now, for me. Yes, we ended, time is running out, so thank you very much. And we can talk about picture books in Muslim country too. Okay, thank you very much. Thank you all my panelists. And I mean, it's a serious subject, but I'm glad that we can laugh at the end. And that's it. Thank you very much. Have a good evening.